ang atong nutrition. So, ang atong sini nga pagbalik at 20 pesos per kilo targeted beneficiaries. Ang atong nga beneficiaries sa atong nga nutrition program, 9,000 plus families. Tapos sa diin we detect a problem in malnutrition. We'll move forward with this. Malain na siya because the President said, and I know that it is already there, that ang ina nga programa may budget na sa 2026 budget. But ang Iloilo province, we will continue to do our share to help in ang pagbaligya sa mga target beneficiaries na sang bugas na masarangan natin. Again, to put it in context, again, let me belabor, no? Kaya aton nga sipag at sika program, this is an aggressive hybrid rice program. We have clustered farms all over the province. Clustered is all over the province. Usually they are irrigated. So, naghahatag kita sa dasang inputs bulig together with the DA, fertilizer, farm implements, nga interventions kag bulig sa mga clustered farms natin. But there is an investment feature. May recovery program. Ginaulian ang atong inputs, ulian din na bagay sa palay. So we think that it's more sustainable kung may investment feature, kung may stake ang atong mga beneficiaries. And what we do, ang palay nga ini, we will process this in our rice processing center, which is in Pototan. We have a rice processing center. Halin siya sa Korean Cooperation, International Cooperation Agency, COICA. And what you want to do with the rice is that, again, part of this, you want to sell affordable price sa mga targeted beneficiaries. Again, the malnutrition, ang atong nutrition program beneficiaries is one. And the others, sa model nga ini, we want to sell it at market. So that ang aton nga if ever we do what we do revenue, whatever revenue we generate from this, muna siya masuporta sa aton nga subsidized rice. So that's what sipag at tiyaga for more provinces all about. Una pa sparta kita ko sa aton nga paghatag ng subsidy sa mga cluster farmers. Subong na nga second crop. Ang cycle nato ginahulat ng second crop. We've been doing nanay mo na sa una pa. Ang atong agriculture program may bulig kita. But before, it was not part of sipag at tiyaga or more.